Telefon wollte nicht mit mir spielen. Deswegen hat es etwas gedauert. Einen wunderschönen, nochmal von vorne. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist die Stimme aus Berlin. Hier ist die Janni. Live in eurem Lieblingsradio. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ihr habt jetzt gleich die Sondersendung für Thomas GAARN auf den Ohren oder auf GAARN genannt. Die wird nicht ganz 2 Stunden gehen, sondern danach gibt es dann noch so ein bisschen so buntes Allerlei. Aber ansonsten geht es jetzt gleich los mit dem Titel Magellan von GAARN. Ihr folgt davon den Titel von Lights of Euphoria, weil er auch so ein bisschen über Lights of Euphoria spricht. Das Interview ist so für Englisch, also nicht wundern. Ein bisschen werde ich euch übersetzen können, aber bei manchen werde ich anfangen ins Stolpern zu kommen, weiß ich jetzt schon. Jedenfalls kommt nach Magellan noch der Titel Man and Machine von Lights of Euphoria, bevor wir zum ersten Interviewteil kommen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß.
Ja, dann kommen wir schon zum ersten Teil des Interviews und ich habe Thomas gefragt, wie ist es dazu gekommen, dass er angefangen hat, Musik zu machen? Hi, Janni, and thank you for asking me for this interview, and welcome to the show. Hi, this is Thomas from Lights of Euphoria and GAARN, and former member of Elegant Machinery. Question number 1. How did you get started making music? Well, I have always been interested in creating soundscapes and eventually music. I started at music school at 6 years of age and started out playing the wooden recorder. That wasn't really me, since the notes dictated when I would be allowed to breathe, and that didn't fit well for me. Being a kid in the 80s, the next musical instrument was very popular at the time, the electric organ. So I learned to play the organ with 2 manuals and foot bass pedals, rhythm box on the whole shebang. I went to music school and also got involved in the local school in-house orchestra, where we played lots of rock and pop classics from the time and early on. At my confirmation, I was fortunate to get my biggest wish, a Yamaha DX7 synthesizer. I didn't understand much about what the user manuals was saying, something like envelopes and things like that. I didn't understand. I thought envelope would be something like you put a letter inside, but in musical terms that's completely different. But I didn't understand. But fortunately, I got a lot of experience from typing in data from various patch booklets that I had bought. That was before the internet was a thing and printed stuff actually was a thing. From there on, I would record live on a cassette tape, take that tape and put it in my Walkman, and play back live on top of that recording. So it sounded terrible and noisy from every recording you made, but it sort of made it possible to do multi-tracks. Well, kind of. Around the same time, I discovered that some of the bigger record stores in a town nearby had something I had never encountered before: sound effects recordings. So when my friends listened to music on LPs, I would sometimes listen to the sound effects and imagine how it was made. Very nerdy, I know. It took a long time for me to recognize what triggered me when I listened to music. Always there was something that would trigger me when I heard something that was different. Not just bass and drum and guitars and piano, but something that stuck out. And it took me a while to recognize what that actually was that intrigued me. And I learned later on that actually was, well, I listened for new sounds and production. When I went to high school, or as you call it in Denmark and Germany, gymnasium, I had more music teaching and joined the gymnasium band too. At the time, I went to music teaching, with piano teaching at the music school. At some point, one of the music teachers asked me if I would like to play with some of his old students. And I said, yes, that could be interesting. And that's how I joined the Danish band called Manipulator and got introduced to industrial like Skinny Puppy, and especially Frontline Assembly triggered something in me. And I think you probably can recognize that when you listen to my solo project GAARN. Ja, Thomas hat angefangen mit 6 Jahren Musik zu spielen und hat angefangen Orgel zu lernen und zu spielen und hat sich dann zu seiner Jugendweihe ein Keyboard gewünscht und hat dann tatsächlich ein Yamaha-Keyboard geschenkt bekommen, aber der Unterschied zwischen Orgelspielerei und auf Yamaha, also auf so ein Synth also zu spielen, ist doch ziemlich groß gewesen. Er ist auch mit den Tutorials nicht klargekommen, die es dazu gegeben hat. Und als er dann aufs Gymnasium gekommen ist, hat er dann mehr Musikunterricht gehabt und ist dann auch gefragt worden, ob er mitspielen kann in einer Band des Gymnasiums, die so ähnlich klingt wie in die Richtung von Skinny Puppy und so weiter. Falls sich jetzt jemand wundert, dass der Thomas da so schwer geatmet hat,
Als das Interview aufgezeichnet wurde, hatte er gerade eine schwere OP hinter sich, war noch gesundheitlich sehr, sehr stark angeschlagen, hat aber trotzdem mit mir dieses Interview aufgenommen. Also, dass sich hier niemand wundert, dass er so schwer atmet und das ist halt den Umständen geschuldet gewesen. Aber er wollte es unbedingt machen. Für euch folgen jetzt die Titel GAARN mit dem Titel Shades im Nightmare Mix und gefolgt davon noch GAARN mit Time Traveler.
Question number 3. How long has GAARN been around? Well, GAARN actually might always have been around. I just didn't know. But since 2023, I finally decided that I should do my solo project, and the name should be GAARN, instead of thinking about lots of other project names, because GAARN is simply my last name, just spelled in capital letters. Question number 4. You are also part of Electro-Party. How come you now also have a solo project? I have an urge inside to do whatever music or soundscape I think of. I make the music as I feel it should sound, so if it ends out being an Electro-Party track or a solo track with GAARN, I will only realize once I have laid down the basis for the track. Question number 5. When are you on tour in Germany again with Electro-Party and or GAARN? There are no tours planned at this moment. Electro-Party plays in Manchester in August 2025. GAARN has been asked if I can play live, but at the moment my answer is that will only make sense to play live after I have done the album release. But I may change my mind if the right gig comes along. Ja, ich habe Thomas gefragt, seit wann gibt es GAARN eigentlich? Und er hat gesagt, so ungefähr seit 2023. Und es besteht eben aus seinem Nachnamen, die Formation. Und er ist auch Bestandteil von Electro-Party und die spielen im August 2025, also dieses Jahr, in Manchester auch live, weil ich gefragt habe, ob er auch mal live zu sehen ist. Und ich kann euch dazu nur sagen, wenn die Jungs vor ihm stehen, sie sind sehr, sehr groß. Und die Stimme ist wirklich Hammer von allen beiden, von Jimmy und von ihm. Für euch jetzt die nächsten Titel hier am Start, nämlich Form and Matter von Electro-Party, gefolgt von Fragmented Mind, den aktuellen Titel von Thomas GAARN, von GAARN, muss man sozusagen. Und da wünsche ich euch schon wieder viel Spaß damit.
Question number 6. Are there any new projects planned? If so, when will an album be released? At the moment, there are no new projects planned, but you never know. I like to do remixes for other bands,
I find inspiration, and I like to bring out what I think is the musical core of what the tune might have. An album release, yes. The date for the first GAARN album has not been decided yet, but it's something that will happen for sure. Until then, you will have to do with the singles, the latest being Fragmented Mind. Then you get to question number 7. How are your titles created? Do you compose the lyrics first or the music first? The titles for the tracks are often changed. So when I work on a track, I would have like a working title. And when I put in the lyrics, the title will change often, or sometimes I will keep the title. The lyrics come after the music for me, and I will have what I would call some kind of a taste at the words and feel what fits, and then I will work with that. And hopefully to the listener it will make sense in the end with the music and the lyrics. Ich habe Thomas gefragt, wann ein Album rauskommen wird. Er hat gesagt, es wird sicherlich ein Album rauskommen, aber momentan macht er nur Singles und viele Remixe. Ein paar habt ihr schon gehört. Einer kommt gleich, nämlich Beyond Obsession, Speaking of the Devil, I'm Gone Remix. Und die zweite Frage war, wo haben wir sie? Achso, wie die Titel entstehen. Also meistens hat er den Sound, also die Melodie, und dann kommen ihnen einige Worte und daraus entwickelt sich dann der Text und er hofft, dass es den Hörern dann auch so gefällt. Ja. Für euch jetzt hier Beyond Obsession mit Speaking of the Devil im Gone Remix. Danach folgt von Lights of Euphoria der Titel Here Comes the Rain. Passend zum Wetter. Till the end.
your mind, and you can be free. I know you're a soldier, and fight for your life. We solve it together, together, all together. Like a river cuts the stone, I am here to speak alone. All the men who fight with you cannot make your dreams come true. Like a bullet ends a life, war reflections on a knife. I will defend and fight till the end. Like a river cuts the stone, I am here to speak alone. All the men who fight with you cannot make your dreams come true. Like a bullet ends a life, war reflections on a knife. I will defend and fight till the end. Can feel my pain, can cry my tears. Slip under my skin, took on the shape of me. This is my world, this is my life. Slip under my skin, took on the shape of me. I can see the faces, I can hear them now. I can feel the heartbeat, it's coming to
Question number 8. What music do you like to listen to in your free time? I listen to all kinds of music. I'm not what you would call a purist, if that's the thing. I like to listen to old stuff as well as new. Depends on my mood. I like to experiment and listen to all kinds of genres. Question number 9. Do you work full-time as a musician? Nope, I don't work full-time as a musician. Music is a big part of my life, and I work as a social educator with a focus on music, and I try to relay the love and joy for music to the younger generation. Ja, ich habe ihn gefragt, welche Art Musik er so in seiner Freizeit hört, und er sagt, er hört sämtliche Musik, die es so gibt, durch alle Genres durch. Er mag es auch zu experimentieren und hört sich ziemlich viele Sachen an. Dann habe ich ihn noch gefragt, ob er als Vollzeitmusiker arbeitet, aber er arbeitet im sozialen Bereich, also soweit ich eigentlich weiß, als Lehrer auch, hat er hier jetzt nicht erwähnt, aber ich weiß es. Und es zieht sich eben alles durch die Musik, beziehungsweise hat mit Musik zu tun, und er begeistert auch gerne junge Leute an der Musik. Und mein alter Wissensstand ist auch, dass er auch Lehrer ist, auch für Grafikdesign, was auch mit Musik zu tun hat. Weiß ich auch. Hat er jetzt hier nicht erwähnt. Aber es ist so, wie es ist. Für euch kommen jetzt die Titel von Lights of Euphoria, der Titel Surrender im Dream Comics, gefolgt von einem Remix für Uncreated, und der Titel heißt Is That What You Want? Also viel Spaß im WhatsApp. darkest fears, shedding the light, transcending space in the late night flight. Massive wave crash in digital tide, visions of steel and glass, where the nitride resides. A symphony of circuits with a silicone beat, you're entwined in the rhythm in this techno street. This is the beat of the machine soul, in a world where we lose control. This is the beat of the machine soul,
Yeah, question number 10. Is there something I haven't asked you that you would like to tell me? Something that's important to you that I can know? Yeah, actually, I think it's very important that music is a lot of things. Most of all, it's something that you connect to. Music is meant for connection, and music is meant for communication. And sometimes you can use a certain track to underline a certain emotion that you have, or remember something, or just purely relax. So I think music is very important. At least music is very important to me, and I cannot help do music. Thank you for listening to the program. I hope you enjoy it. And listen in to some of the new Electro-Party tracks and some of the new GAARN tracks. Bye. Ja, ich habe Thomas gefragt, ob er noch irgendwas was er erzählen will, was er noch nicht gesagt hat, oder beziehungsweise was ich ihn nicht gefragt habe, weil ich es nicht wissen kann. Und da hat er dann nur gemeint eben, dass Musik wichtig ist, verbindet Menschen, also in der Kurzfassung. Und er lässt alle grüßen und ihr sollt euch unbedingt die neuen Electro-Party Tracks anhören und die GAARN Tracks anhören. Und deswegen gibt es jetzt noch 2 auf die Ohren, bevor ich dann überwechsle in den Normalbetrieb, in Anführungsstrichen. Ihr bekommt jetzt noch Electro-Party mit A Quiet Storm und Vanguard mit dem Titel Move Out im Lights of Euphoria Remix. Und da ist überall der Thomas mit dran beteiligt gewesen. Macht's und viel Spaß.
say, I know I'll pray, I fight the pull for my own sake. I'm sinking slow in an endless tide, reaching out nowhere to hide. The tide is calling, rolling me down. I close my eyes, trying not to drown. Breaking the waves in the front row, making a way, a path to walk on so we can conquer the mountains ahead. You stand in our way, a lost generation, a monumental fail. You created history, but the future is ours. So move out, move out. You had your shot, you missed, you better move out. Our time is now. So move out, move out. We will prevail, you won't, you better move out. Our time is now. So move out, move out. You had your shot, you missed, you better move out. Our time is now. So move out, move out. We will prevail, you won't, you better move out. Our time is now. Adapting to you is below us. I tell you the truth, you're nothing to us, and we will conquer. We have